Good morning, good morning, good morning. Bon matin, bon matin. Il est exactement 11 et 11. Oh, I gotta say, a special blessing since it's 11 versus 11. I mean, it's 11-11. Not versus, they're not fighting. Ils sont pas en train de combattre le 11 contre 11. Yeah. 11 h 11 du matin. It is 11-11, and we're gonna go in bilingual. I'm just gonna say a blessing. C'est une bénédiction, eh? 11 et 11. 11-11. Good luck, I guess. La bonne chance. So we're first going to go in English. We're going to discuss dream interpretation of dreams today, this morning, as it is still 11-11. Interpretation of dreams, another Dragan philosophies, interjections, and all my, with a little bit of artistic rock and roll. First, I want to say my gratitude. It is 11-11, May 30th, on a heat wave. We are in a heat wave here in Montreal, Hawk Island in North America, Canada, Quebec. And this Quebecer, Canadian, North American rock and roller, a little bit of philosopher, artist, athlete, independent athlete, the people's athlete, and of course, amateur rapper, underground rapper, and philosopher, geopolitical analyst, and theorist, and of course, not perfect, far from it. Do not play it self righteous. I got some issues, got some vices. As it is this morning, I'm going to be meditating that I'm grateful for my rent being paid. It's the end of the month, so June's coming for another rent paid. Paid my rent, paid my electricity bill for the month of May. Still 2 days of May, May today, May tomorrow. And of course, I got coffee. I'm grateful for having coffee and, of course, having food to nourish my body so I can work. I got a lot of emails to send after this. I'm going to contact a lot of these companies, institutions, organizations in order to, of course, propose partnership, cooperation, mutually beneficent for pleasure and purpose in everything that I do and I have been doing for years, whether online or on this room office and temple as an independent artist, athlete, activist, geopolitical analyst, and theorist who is financially struggling, but I'm not poor. I'm rich, first and foremost, in kisses. And by those kisses, I'm laying the foundations for my dream manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom, which is a fundamentally a call to all to support a public-private partnership for us to rebirth, regenerate Quebec, Canada, North American collective civilization, aka the North American civilizational complex, for defense, security, and pleasure and purpose in the 21st century based on my theories and philosophies that I'm calling all willing and loving, fundamentally a public-private partnership for a new, a post-COVID economic, social, financial, and well, system in North America, more integrated for both pleasure and purpose, for pleasure and purpose, for dual pleasure. So I'm gonna first thank the farmers of North America, doing a meditation for the farmers, because my brothers and sisters, everybody gotta eat. Whether you're a rich athlete in the NBA or NHL or NFL, and you got the privilege of being a multi-millionaire. And if I do know somebody in my life, personal life, who deserves to be a wealthy and multi-millionaire, and the greatest woman I know, anonymous sister friend, me is greater than Oprah, greater than Beyonce, greater than Taylor Swift, and all the Kardashians put together. Anyways, to my anonymous friend. But anyways, and of course, money. What is money? It is a means to buy, sell, trade, and buy goods or services, right? And my propositions, of course, are for the creation of the public-private partnership institution for security and service, which I've been discussing during COVID, which paradoxically its origins lay right before COVID in 2019, when another sort of a paradox is that yours truly as an independent athlete and on the fitness journey, which still am. I'm gonna do a little bit of flex. Lost 77 pounds, created my own workout training program system, of which I've done perform more than 350 sessions. You can see online on my videos on Facebook and YouTube more than 350 sessions right on this island. And of course, I'm continuing to work out, train, exercise, and I encourage my fellow citizens to work out, to train, and to exercise. Working out, training, and exercising really is medicine and therapy for myself personally, I believe for others. And of course, I've been depressed, I've been suicidal, I'm still not perfect, far from it. Sometimes I guess
I can degrade myself a little bit. I said I've been a piece of garbage and I've been a piece of shit myself, and I'm not perfect, far from it. I try to live for today, do better today, and of course, and to hope for the better worlds for tomorrow. But I do not play it self-righteous. I admit that some things I am mediocre. At some things I am so, and at some things I am average. While being average, so, and mediocre at some things, I'm also great, super, and excellent at some other things, such as, paradoxically, geopolitical analysis and theorizing, geopolitics, and dream interpretation. A little bit of rock and roll with that, but dream and geopolitical analysis, which of course I am great at and have been great at. And of course, I can analyze geopolitical situations globally and interject, and of course analyze the multiple dimensions and factors that are underpinning civilizational realities of different civilization and their interactions of nation states and the subcultures and the main dominant cultures within the civilizations, or the regional geopolitical realities which exist, and of course make an analysis such as I did in October 2019. And in October 2019, my analysis was that I had concluded back in October 2019. I've sounded the alarm and I've said, humanity, we are again set on a path towards an international conflagration. And so, made, created, and designed, paradoxically again, my workout training program system designed for the North America to go hand in hand with a World War III scenario, an international conflagration paradox. And the paradox of that is that I'm a world peace advocate, have been, and am today an advocate for world peace, but I also admit that I do have aggression. I do have aggression, but my brothers and sisters, it's super important to channel it and sublimate into activities, workout, train, exercise, or art, or whatever it is, so that we harm none, right? I said with consent. If I have friends and allies, and I said I could do some compromise, whatever it is. I like my BDSM switch. I don't mind being whatever XYZ, or to serve my allies and armies, pledge your allegiance to our de facto family, and of course I am for 100% 24/7 self-defense, and of course I am a member of the LGBTQ community. That's just one factor of it. But I'm a pro-labor universal revolutionary centrist as well, meaning that my universal revolutionary centrism goes hand in hand with my philosophies and theories, which, with all the imperfection and the flaws that I do have and possess, I do firmly believe that my Trinity of theories, my CIT, citizen integration theory, my DRT, death refusion theory, and my democratic fusion theory are best to be implemented across the, what I call, as a philosopher, geopolitical analyst, the collective North American civilization, aka the North American civilizational complex, which of course myself as a Quebecer, Canadian North American, I am a rainbow dragon. I'm part of the rainbow nation, who's also worldwide. But my brothers, I am a North American, Canadian, and Quebecer. If I can do what I can do here, I'm in debt, $10,000. I lost economic, financial opportunity and continuance of contract or blessing due to perhaps, or I said, and people gossip, and you know for XYZ reasons, and we gossip and slander and whatever have you. We can, myself, it's better to sometimes address things directly, so that make a compromise and say I can make an effort to do better, to whatever, to use a different language. And we have to be careful sometimes about our language. And I put, of course, in my videos the warnings that it can be raw, can be sometimes direct, and sometimes we have to be more direct and straightforward and more what we like. And sometimes it's hard to admit, not just, of course, LGBTQ related issues of the rainbow, but on one LGBTQ related topic, my brothers and sisters, let's be honest, we take the, I'm going to say, patriarchal sports leagues, because there's not even one who makes equal amount of money, or not even close economically, financially, commercially, to what the NFL, National Football League, makes, to what the NHL, National Hockey League average salaries make. NBA is the best, 7.7 million average. So some make more, some make less. 7.7 million annually. My brothers give to food security and charity. And MLB, so much money just for their sports. And I love sports. I love basketball. I love hockey. Dancing is my favorite sport, and I encourage people who sports to sports. But my brothers, ain't no way that if I would have had
millions in my bank account in what we've been through economically, financially, commercially, ain't no way that I would have not donated for food security first and foremost, because everybody got to eat. You're a millionaire, you're a billionaire. The food is so holy, a sacred and divine for us to build, maintain, and upgrade civilization, right? It's food security. So I'm gonna thank the farmers. Ain't no way that if I would have a 1 hour radio or television show that I would not thank the farmers and all involved in the production and distribution of food. From the farmers, the farms, where the potatoes, grains, wheat, and then to the bakers, the wheat gets processed, makes into bread, croissants, or whatever, more fancy bread, more baguettes, and then of course the eggs, the milk, the butter, bread and butter, right? The butter as well, and the salami and the lettuce. All this comes first and foremost from the farms. It's like this cup of coffee. The black coffee beans come from a red berry, were harvested somewhere in the world. I can speculate. It doesn't say on the coffee where. It could be Brazil because Brazil produces and exports the most. So by some knowledge, I can infer and deduct and quote unquote speculate, or rather guess, based on some facts, some knowledge, some wisdom, understanding, and information that I possess and I'm learning every day. But I can, of course, say that it is from Brazil, or it could be from Colombia, or even from Africa, Uganda, Kenya, or of course Rwanda, or it could be from Asia. Vietnam has grown to produce a lot of coffee recently in the past decade. Vietnam has become the second biggest producer of coffee in the world. But I know that I'm thanking the farmers who harvested, and of course the truckers, the bakers, the butchers, the doctors, the teachers, firefighters, public security workers, those firefighters now in Alberta and now in Nova Scotia. Go, firefighters, go. I'm going to work out later today a special edition Go Nova Scotia, Go Alberta firefighting relief efforts in Nova Scotia. I'm going to salute them, and the farmers and the truckers now. How many trucks going with all those goods? Tons of goods. Bread, butter, milk. Thank you to those who loaded the trucks with brains and muscle. Got to load, unload, load, unload in the warehouses, in the docks. Those who are involved in the preparation of food. You see, during COVID and before COVID, I have hundreds of videos where I cook. You see how laborious it is. Some of my videos are almost like 3 hours, 2 hours, 2 hours and a half, 3 hours. Just cook, cut the pieces, put them, the whole process of the cooking, from cutting the whatever it is, the meat, the potato, the whatever rutabaga is all that I cook with wheat, flour when I do the pies, whatever it is. It's so laborious to just cook, right? It takes some labor, some effort, right? Just everything does, their art and whatever have you. So my brothers, I'm calling on the millionaires, brothers and sisters who have millions and billions. 1 billion is 1,000 billion, to please mass finance food security and fitness, as I'm calling all for a public-private partnership. Because ain't no way, with all the imperfections that I do have, and I have flaws, vices, but ain't no way that if I would have had millions, what is money to buy, sell, buy, sell, buy, sell, that is fundamentally money, ain't no way that I would have not financed food security, LGBTQ youth services, or whatever. Ain't no way that I would have not that fucking selfish, in other words. And I'm not selfless 100%. I'm not. I want something better, maybe bigger than this underground room off Sun Temple, the Dragon's Lair, right? Adrian Hanna Dragon's Lair and Temple. I do want something bigger, to have maybe open house for art, for distributing and giving to all those who will, because you have to want it, because you can say, no, I don't want the kisses, I don't want the hugs, I don't want the tickles. That's what I put on the table. Tickles, kisses first and foremost, because got trillions. A trillion is 1,000 billion. So those kisses were credited from the forgotten goddess who dances with her brother the sun, right? And those kisses were credited to yours truly, and with the condition that I would freely distribute to all my willingly loving allies and armies. Pledge your allegiance, legions, thou art family, is the song, right? So it's call to all, to governments of North America, to corporations, citizens, to support the dream. My dream, which manifests as the dancing goddess and the dragon kingdom, vice versa, and the dragon empire and the dancing goddess kingdom, for fundamentally
a public-private partnership. So as I do call for that, and I'm going to go for dream interpretation and other philosophies now. And French will follow in the video. Is going to be, I'm going to switch to French. Of course, we made this compromise in North America, what I call the Great North American Linguistic Compromise, to have harmony, right? To have harmony here in Quebec, La Belle Province, right? To have this harmony, the beauty of the French language. I love it. I'm a Quebecer myself. I'm a Quebecer, Canadian, North American. I have many past lives, many incarnations in the past. I was born right here on this island in a past life, and in Quebec in past lives, and in throughout North America in the USA twice, both times serving the US Army, post after 1776, and many past lives incarnations in Mexico. And this is my home, Montreal. I do not see myself as a member of a diaspora. I do not consider myself a member of a diaspora. I'm not a member of a diaspora because I'm Quebecer, whether by love or by adoption. I consider La Belle Province Québécois, les Québécois, the Québécois to be my family, and Canadians to be my family, and North Americans. And yes, though, I have a universal heart. I'm not to being close, but I am a North American. I'm a Canadian, and I'm a Quebecer. And my policies and geopolitics and theories and proposals are for what I call the collective North American civilization, or the North American civilizational complex, or the complex of North American civilization, of which we are not totally divorced, but we have distinctions from Western civilization. So not divorced but distinct, not divorced but distinct. Whether in sports, cultures of, or of course multiple dimensions of integration of highways and railways, and of course technologies and language, English, and of course we have the French and Spanish. I learned some Spanish. I love Spanish, so I can hold a conversation in Spanish. It's a language which I love and I learned. And of course French. I love French and I speak French at home. For me, has been and is, and French, English, and some Spanish. The main languages of North America. There are many other languages. People speak many other languages, and there's a beauty to other languages as well, of course. I've learned a few words, but I am more proficient, and I'm first and foremost more apt and adept at the English, the French, and the Spanish language. It is 8:11:28. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and workers of Hydro-Quebec, from the past, who's between 1944 and 1989 or 1996 or 2007, whatever, have built 63 dams to power electricity, so that I do this video. I do my laundry. I'm doing my laundry today. I have my coffee on and I'm doing this video which I plugged. It is clean, zero pollution, zero emission energy, which I'm utilizing. So I'm grateful for that, to be mindful. And this is a privilege of civilization which we have. As I presented my thesis as the people's doctor, my thesis I presented to the world. I put it on YouTube and I presented it on Facebook. My thesis to the world, to the scholars, the academia, the universities of North America and beyond, because there's other civilization besides our North American emergent, because it's emerging and has been emerging since about the 1940s due to the advent of the Second World War. That's when kind of the North American civilizational complex took shape and form in many ways, and is emerging at this moment, and has been more integrating the collective North American civilization, which is distinct but not divorced from Western civilization. So this is what it is. And of course, with its own realities, one of which is a geographical reality which no other civilization has. The realities of two oceans. To the east is the Atlantic, to the west is the Pacific. West is that way is the west. Pacific, that way is the east. The Atlantic to the east, the Pacific to the west, and time zones, right? So as I make this call to all, I'm being mindful and grateful that I'm utilizing this energy which is clean, zero pollution, zero emission. And it's, of course, I admire, I encourage, and actually
encourage Hydro-Quebec, go Hydro-Quebec, go, the rock and roll song, to build 7 more dams in the coming 7 years. So that Hydro-Quebec from 63 plus 7 is going to be to 70. Let's go to 70, Hydro-Quebec. Build 70 dams here in North America. It's, it's a privilege, brothers and sisters. Civilization is a privilege. Is a privilege. And that was my thesis, and is my thesis as the People's Doctor, to present as a pro-labor, universal, revolutionary centrist. My revolutionary centrism is tied hand in hand with my Trinity theories, which I'm calling for the implementation via LOV. And love is also action, because I want to love, I want to love people, I want to bring pleasure, joy, healing myself, to myself and to others, be of some purpose. And I want to receive love. As a matter of fact, the main message is for today, with consent, consent, consent. Hug like you never hugged before today. Let Adrian Hanna Dragan see my allies and armies. Give yourselves a 20-minute hug. Time to count out. Dragon Army, Dancing Goddess Army, both DJ, like the sun and the moon, like the two sides to a coin. I'm calling the creation as a public-private partnership, the Dancing Goddess Army, with the Dragon Army, a public-private partnership across the collective North American civilization. To my allies and armies, with consent, 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 and hygiene, mutual understanding, and love, to put a timer. 20 minutes is a period of hockey. 15 minutes is a quarter of gridiron North American football, that NFL, CFL, and basketball, 15 minutes. So either 15 minutes or minutes, or we go with a quarter. It's an hour, like a game. Like a game of gridiron football, North American football, or basketball, or hockey. It's an hour, all of them, the duration fully, but there's quarters or periods. Periods in hockey, quarters in football and basketball. So hug like you never hugged before, and encourage all to work out, train, exercise. So the thesis, which I presented at the beginning of the year 2023, the People's Doctor, is the privilege of civilization. So just to summarize it, is that we all have the privilege of civilization. Myself, as an independent artist, athlete, activist, geopolitical analyst and theorist, philosopher, and artist, and androgynous pansexual. I consider myself half-half, 50-50, a man and a woman, sometimes more a man, more a woman, being gay pansexual, pansexual gay, vice versa, gay pansexual, right? That's just a part of me. That's just my sexuality. But on sexuality, again, just like aggression and violence, it has to be learned, and it's very hard to do. Myself has been very also work in progress, to channel and sublimate, meaning that we not to repress. Repressing can make us ill, sick, and diseased, but to channel and sublimate into constructive activities such as working out, training, and exercising, working, as I'm gonna do. Channel it, send for a few hours. I'm just gonna send emails to all these companies, which are about quite a lot. I don't know if I'm gonna finish today, but there's a lot of them. Maybe 156 companies, which I'm gonna send emails for invitation proposals to support my work as an artist, athlete, 1/7 comedian, 1 day out of 7. I can do some comedy, do some humor, do some poetry, do some art, do some dancing. I'm the world's greatest dancer. Nobody knows it, but I am the world's greatest living millennial dancing poet. Not poet by itself, because Aleister Crowley was, is, and will be the greatest ever poet. Aleister Crowley, Aleister Crowley, poet. And of course, but combined poetry and dancing, when fused together, I'm the world's greatest living dancing millennial. A millennial born. So millennials are those born between 1980 and 1996. So if you fall between 1980 and 1996, you're a millennial. So you're a millennial if you fall between 1980 and 1996. Then you're a millennial like myself. So the privilege of civilization, I have it as the laundry is, put it into the, it's in the dryer. I'm grateful for the washer and the dryer. Gotta thank, that was my anonymous sister friend whom I asked to marry me in an open BDSM switch. Open BDSM switch, androgynous pansexual, married the greatest woman I know, and
If somebody deserves to have a palace in Westmount, it will be her, and the greatest woman I know, and deserves to have to be well off economically, financially, commercially, and better than. Sorry, Oprah. Sorry, Oprah. Sorry, not so sorry, Oprah. Beyonce. She deserves to have more wealth, respect, and then Beyonce, then Oprah, and then all the Kardashians put together. Kardashians, adopt Dragan. That's my call to the Kardashians, and give to charity. Give for food security, give charity, food security, give to charity for food security. That's my message to. Would love to to the powers, economic, financial, commercial powers that be. Do more charity. If you, so the privilege we have, myself as a financially, economically, commercially struggling, $10,000 in debt, but my rent's paid for the month of May, and I got food, so I'm grateful. Oh, it's right here. The green one is right here. You want it? Yeah. You can open. You're saying green. Do we have two? Well, there's a small broom. Is there? And of course, the broom, 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 which is broom, broom, broom in the room, room, room in the room, room, room. It's broom, broom, broom in the room, room, room in the room, room, room in the. Just my anonymous sister friend just gave me a creative idea for a song for the children. I am an aspiring children's writer books. I wrote a few books, but I contacted a few literary agents, and it's that bureaucratic you gotta go through with literally agents and agencies and all that you gotta hustle and bustle, and always had the impediment of the my art being not on the market, as we say, as an artist, due to the bureaucracies. A lot of it I struggle, a lot of it is not necessary as well, and of course you have circles and knowledge, and myself having just internet, and my anonymous sister friend, and my allies and armies, be thou be whoever thou be, pledge your allegiance, legions, and on this island. And don't know, I have amnesia. I don't remember childhood, early adolescence, early adulthood, and I remember being on this island, Montreal, and paradoxically remember more about past lives. But been here, and I've struggled, I've suffered, I've been depressed and suicidal. I've conquered depression, I've conquered depression, taking some sun and healing by working out, training, and exercising, and continuing to heal my right now. And healing is a constant effort and constant checking and sublimating the forces, whether the aggression and the sexuality, which gotta be channeled and sublimated. Repressing them will make us ill, and anger and all those issues. We gotta work out, train, exercise, and admit certain things, lust, hidden fears, whatever we have, which are part of us as a individuals and part of a collective. And now we're going to discuss dream interpretation. But before I do, so I think there's voice actors, and they're pretty good. Some of them are really talented. Do the dragon becoming the brother of the Kardashians. For WorldPeace and to finance the dancing goddess in the Dragon Kingdom, I'm willing to do an episode with the Kardashians and to be adopted for a week. The Kardashians adopt Rainbow Dragon. It's gonna be the best show ever. Can guarantee. A week, the brother of the Kardashians. Whole week is gonna be Kardashians adopt the dragon. So as it is 11:40 a.m. in the morning, grateful and gratitude do I express for the rent being paid, for the farmers, for the food. Food is so sacred. So daily part of our lives enables us to do everything that we do on a daily basis. To eat, everybody gotta eat. Whether you're rich, Wall Street, even Wall Street, you're a Black Hawk. What is it? Mr. Fink, Larry Fink of Black Rock, is of course one of the top
most influential in terms of finances, of buying, selling, trading stocks, institutional investments, and assets under management in the trillions. Well, I got more trillions of kisses from the goddess, and of course, I'm not totally selfless. And we got to check our selfish side because some are selfish. You know, some might say, I don't want any of your kisses, any of your kisses. You got too many kisses, anyways. I don't want kisses, tickles, but sing me some rock and roll, and we can do some business or put something on the table, and we can do something on the table, which we can, of course, work together to offer whatever it is in terms of the mutual exchange. And money fundamentally it is to buy, sell, trade services and goods and services. That is fundamentally what money is, and that's why I believe that my DRT theory, the debt fusion theory for the creation of the universal exchange unit, the UE, is best at this point in time, of course, to create the universal exchange unit. That's what I'm calling on my astrological brother Bill Gates. Scorpio brother Bill Gates of Microsoft. Scorpio astrologically meaning they're relating to the stars. Scorpio astronomy or constellations if you are a bit of a spiritual seeker, or I am a universal spiritual teaching student who's not perfect. I got questions like questions on Genesis chapter 50. Read the Bible. It's like, hey, what is this? Genesis chapter 50. How come? What's going on here? What is this about? It's a mystery. It's a mystery. If you read Genesis chapter 50, you made it so far into the video, make it to this point in time, 11:42 a.m. and read it and tell me what you think about that verse and that special paragraph. How come it doesn't? There's something kind of either missing in translation or lost in translation, as we say, lost in translation or lost in translation about our mysteries and our origins, spiritual origins, and whatever have you. But it is a spiritual evolution, and of course, I myself on a constant spiritual journey to go from healing. And first, we gotta heal. As we heal from this, and we adopt new ways of living, new lifestyles, and with all the technologies, it has been a work in progress, and it has not come without blood, sweat, and tears for myself, such as sexual liberation. Blood, sweat, and tears. It's been years I haven't been depressed or suicidal, so working out, training, and exercising, admitting that we got some lusts, we got some vices, and we got to channel and sublimate so that we harm none. Channel and sublimate so that we harm none. Channel and sublimate so that we harm none. Although I like my BDSM switch, and I like to, now my secrets. Mossad, or what are the CSIS, RCMP, CSIS, Canadian Security Intelligence Service, or CIA, FSB, Stasi's are gone after 1989. I like to be whipped and XYZ. I put already so many of my sexual secrets on YouTube, so you cannot blackmail me in any way whatsoever. You can try. I can say I can give you a kiss. You can blackmail me for a kiss if you want, but you can good luck with that. And I find my own battles. We can fight one-on-one and in the ring. But first, Donald Trump, and afterwards Tyson Fury, because I'm challenging Tyson Fury to a boxing match, and I'm gonna be for my one and only boxing match. So the privilege of civilization, as I've said, as I presented my thesis at the beginning of the year in 2023, is that we all have it. Myself, as a financially struggling, although rich in kisses, art, theory, and philosophy, and spirituality, Adrian Hanna Dragan, and laying the foundation of the dancing goddess and the dragon kingdom right here on this island with kisses first and foremost, that we all have the privilege of civilization, whether Larry Fink of Black Rock, of course, who's in New York trading, buying, selling stocks, and is the head of a big corporation called Black Rock, and of course has trillions of assets under management, and of course also from Oprah, from all the president, the prime minister, Joe Biden, another Scorpio, to the prime minister, whether my prime minister here, of course, Legault, or prime minister, of course, Justin Trudeau, or presidents, or all your favorite athletes who are multi-millionaires, favorite boxers, favorite rappers who live in a gated community, $50 million mansion, and of course who have a lot of money in their bank accounts and buy, sell, trade stocks, and whether Mr. Steinberg, Mr. Weinstein, or whatever it is, XYZ, another stone of the black stone, black stone and black rock are two different ones. They get confused sometimes, black stone and black rock, because black stone, black rock are not the same.
But sometimes people confuse them a lot in the financial markets. Blackstone and the BlackRock are two different institutions, financial institutions with a lot of capital, whatever have you, and money, money, money. And what is money? Fundamentally to buy and sell and trade stocks, and buy and sell and trade stocks, futures and options, puts, all that's going on at this hour in time, buying, selling, trading stocks, and whatever it is, the crypto with what's Mr. Sam Bankman-Fried there, Sam Bankman-Fried, or whatever it is, in the billions, in the capitalization of the money business. The money is fundamentally to buy and sell, and buy and sell, trade futures, options, puts, whatever it is, or goods and services. So we all have the privilege, whether from the multi-millionaire or multi-billionaire, billionaires of the world, whatever it is, to the one who is economically, financially struggling, or a spirit, whatever it is, an artist, financially struggling, starving artist, as the saying goes, or whatever it is, that it is on the not so well off. We all have the privilege. So from the citizen who is XYZ, financially struggling or not, or to the middle class, upper class, we all have the privilege of civilization, and we utilize the privilege of civilization at any point, different points. Whether, for example, if we take the highway, we're utilizing that specific transportation privilege, since we have not, at least those who have not contributed to build the highway, or the pedestrian street, the sidewalk being cemented, being with cement, or the electricity, right, that I'm utilizing now. So that is a privilege of civilization. Or the train, taking the train, if you have not been part of building the railroads, and thank you those workers, all the workers, all ALL workers, the past, present, who built all the highways, all the railways, and now today 11:47. Thank you to those filling up the potholes, my brothers in the constructions doing the aqueducts. Yeah, I see the work. There's aqueduct work a few, about 3 kilometers or so from here, maybe 1.56, about 15 minutes to the east of me. There's people replacing the aqueducts. That is also a privilege of civilization, which we all have, and we utilize when we do the water in our homes. That is a privilege of civilization, right? To have the toilets and the bathroom, that is also a privilege of civilization that we have. We utilize different privilege of civilization, whether we utilize the internet. So all this is a privilege of civilization, right? As we have with its rules, regulations, and its emergent and the emerging civilization of the 21st century. The newer is the collective North American civilization. So we all have, from the Prime Minister Justin Trudeau, to, of course, Joe Biden, President of the United States. He has the privilege to, whatever it is, the spiritual teachers, and whatever it is, the XYZ spiritual teachers. I say the word goddess, Goddess. Goddess doesn't, sometimes they say God bless. Sometimes I respond, I say goddess bless, and some people look at me a bit, they don't kind of know how to handle that. Well, I don't know. Listen, there's so many things I don't know to mystery, but I say there's goddess, goddess, spirituality, and my philosophy, psychological, physical, psychological, and philosophical, is that the body is a temple for pleasure and purpose. And how do we invest in the body? By working out, training, and by exercising, and by working out, training, and by exercising, by working out, training, and by exercising. And I offer to all my willing, living allies and armies kisses, first and foremost, tickles, and big hugs, because that's what I got first and foremost. Then some rock and roll with that. So as it is 11:49 and the stock market going crazy, maybe XYZ in the red or in the green, buy, sell, trade stocks. Please, if you make $1 million in Wall Street buying, selling, trading futures, options, puts now, please give 10%. 10% of 1 million is the equivalent of 100,000. 100,000 you could divide it by 10. 10% of $1 million is 100,000. You can divide it by 4. That's 25,000 for food security, 25,000 for LGBTQ youth services, 25,000 for women's sports leagues, and 25,000 for environmental causes. So 10% of $1 million is 100,000 divided by 4. 25,000 for each of the aforementioned 4 different causes. You can give it, please, if you make $1 million. And I'm not selfless, totally. I got some selfish, but no, ain't no way that first and foremost I would have given, and I will give if I make to my anonymous sister friend. That's all I give money to. Dream interpretation. Finally, we're to the topic at hand. Dream interpretation. So I had these wild dreams in the past, and of course overnight. Overnight, these dreams
dreams which we have, and we have a irrational component to our being, which sometimes it's very hard to analyze, dissect. It can come from subconscious forces, whether experiences from the past, whether experiences recently. For example, yesterday I went on a march, more than 5 hour march, 5 hours and 1 minute, so not so more than 4 hours, but 5 hours, for working out, training, and exercising. A special rock and roll workout training march as I go, and I have been going during COVID to meditate, to write, to create philosophies, and to meditate, and to think of solutions and create creativity solutions for this civilization, which we have to be in harmony with nature and with the individual liberty, which got to be secured. And it has to be all. It's always a compromise, and it's always a negotiation, a compromise. Sometimes with conflicts, and sometimes we have emotions. We feel inferior, myself included, or compared when we do comparisons or whatever we do, and whenever we do, and with social media, which is kind of a new thing, which has created these complexities of mentality and mental health issues. And of course, for my mental health, what works for me is working out, training, and exercising, and taking some sun, and going on my long marches, which are training, and it's a workout because I go. It's a workout marching more than an hour, right? It's you sweat and I sweat and I. It's a workout training exercise. Like whether you do push-ups or dancing. Dancing is my favorite sport. Workout training exercise is fundamental for wellness, and taking some sun and balancing with nutrition. So fundamentally, and in essence, dreams, most they can contain some prophetic, if you're more spiritually inclined, prophecies, messages, or it can be from our subconscious, whether irrational desires or forces or fears. It can be irrational fears, and we have irrational fears, all sorts of phobias, right? Not just homophobia, but there's arachnophobia. As I said in the past video, and I will say it again, I imagined a scenario where a 6'6", 360 pound football player in the NFL comes, hey, I saw somebody showed me one of your gridiron drill videos with the workout, cool workout, wow, workout like this. I tried to do it, and it was kind of hardcore. I said, you're an independent athlete. Yeah, I was financially struggling. So he comes here, he visits me. He's a multi-millionaire, made 13 point. He spent 13 point whatever 13 seasons in the NFL, survived 3 concussions. In those 13 years, he survived 3 concussions. 3 concussions in 13 years. He's now well off, multi-millionaire, has $156 million in the bank account. He said, I'm going to give you whatever XYZ. I'm going to find a Dragan army and people to work out, train, exercise. And he comes to do a video and he starts screaming and, why are you screaming? He's running towards his door. And you have a spider. I saw a spider because I love spiders. So spiders, when I see them, either I put them to safety. I don't harm spiders in my temple. I do not in office room and temple. I in gymnasium because it's 4-in-1 right here. This small space has served as an office, as a gymnasium, as a temple, and of course I do not harm spiders. So the spiders, he's afraid of a spider, but how irrational could that be? He's 6'6". He spent in the NFL with concussions and fighting and tackling and being defensive positions with hardcore hits and hits and hits and physicality and aggression and violence in the NFL, right? It's a contact sport, and of course it's a hardcore sport, and he is yet afraid of a tiny little spider that is small like this snail. That is very irrational. And we have these irrational phobias, which are subconscious and sometimes can manifest in whatever way they manifest in the dreams, or can come from irrational lusts or urges, which we have. It not necessarily sexual. It can be whatever it is that we fear, XYZ for XYZ fears that we have. And sometimes they manifest in the dreams, right? And the oracles of the dreams, the priestess of the goddess H. Gonna interpret the dreams. Yours truly dreams. What did you dream about? You gonna tell me your dream?
So I imagine that you told me the dream, and based on the dream, I'm gonna try to provide an analysis. But of course, I'm gonna relate it as my dream would be someone else's dream. So a dream about a lot of movement. There was a lot of there was dancing, and there was some dialogue, but there was smiling. It was a more happy dream, but there were also people who were kind of upset, and it was also during the night, and it was only during the day, and it was like an alley, and it was almost like a festive atmosphere, like a celebration. And now that I'm trying to interpret it, it is maybe the Pride Parade, which I've been in the past to several Pride parades. Being a member of the LGBTQ community, I love Pride. If I would be Prime Minister, President, it would be Pride Week every weekend. Pride Week every weekend. The Sabbath of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom is starting Friday and Sunday. And of course, maybe it is from the past experiences of Pride, because there was a lot of color, a lot of rainbow type color. There was also a little bit of sunlight. It was kind of during the day and during the night, and there was a lot of walking, almost like a parade, like a festivity, like a celebration, and people seem joyous almost. So maybe it's from the past Pride parade or from my aspirations, hopes for a future Pride parade. So from what I do hear is that the Pride parade has not been canceled this year, and it's a work in progress. Although last year has been canceled, so maybe it is that the dream was about, or it was about an event which was pleasant, but it was not that easy to discern exactly what all the symbolism of the dream and the interactions of the dream were kind of about. There was seemed to be a cordial, friendly atmosphere, a sort of a carnival like atmosphere in an alley. And of course, there were half of it was kind of dark. And at one point, it was in this house where I was. I don't know, it was kind of no light, but there was starlight, and there was almost like moonlight. And it was a few seconds of the dream. I went into this house, kind of, there was almost no residence. There was no light on, artificial, that is man-made light, but there was kind of illumination from the moon or from the stars. So that was kind of a new, kind of a little bit of a more mysterious part of the dream. What was that house about? Was it like an open house? And kind of I passed through three different chambers, and almost the kitchen and the bathroom at one point, it seemed. And it seemed like there were people there, but they were not kind of revealed. They were kind of more in the darker aspects of whether the room or the other room. So it was like kind of entering it, the house, and then going through it, kind of like almost like a snake, like a little snake going through the room, and then and exiting towards the back where there was an alley which was dark, and then kind of taking a corner and turning. And there was, interesting enough, at one point I was playing with this very tall built, kind of like a football defensive football player in the CFL, Canadian Football League, or the NFL, the National Football League. So it's kind of like a more than 6'6", I would say, more than 6'6", maybe 6'6", 6'7", 6'8", maybe. Very tall, very built, very big, huge, almost giant like character, which kind of said some words which were didn't seem. It was kind of hard to tell if it was English. It seemed a mixture of English and of an ancient language. And to me, it reflected maybe an ancient language which I spoke in other lifetimes, because I believe in incarnation. I was born on this island, Montreal, where is my home now, has been also my home in past lives, from many past lives, from ancient Egypt, ancient Rome, ancient Babylon, ancient India.
to right here in Mexico before 1492, and of course in South America, Central America, and North America, was born several times on the whole continent of the Americas after 1492 and before 1492. So all these lifetimes of today, it is 12, exactly 12, May 30th. So it could be that it was again from a past life, a language. It was like a phrase, not too much like a paragraph, but almost the phrase kind of, he repeated it like three times. There was a repetition of the same sort of sentence or line or paragraph. It was kind of repetitive in many ways, a repetition of the same sentence, the same paragraph, and the same line, which was repeated several times. And there was kind of like half English, half of a language which was kind of not sure what it was exactly as I woke up, but it might have been a language which I've spoken in the past life, if, as I believe in past life regression and analysis. So the dream had that carnival and that this mysterious being, and there was kind of for almost a split second there were some pyramids. Second, but there was several parts, not 100% connected. So kind of like a story of a movie where there's scenes and sequences with different characters interacting in different settings. So that house, then the walk, then the side, then the interaction with this kind of giant like figure. So analyzing it, it could be different connections, whether past life, spiritual connections, whether of a spiritual, mystic nature, or of a subconscious nature, perhaps my desire for pleasure, for establishing some sort of being an artist and being, having a stage or on a stage. It was kind of, maybe it could have been even an alley stage where I was interacting with my allies and armies, or fans, with my fans in a way, because I kind of danced a little bit and maybe was singing a little bit, something like that, and it seemed to be pleasant. I don't remember any applause, maybe they didn't like my performance. I don't know. So maybe aspirations, maybe my hopes and dreams as a independent artist, athlete, vice versa, athlete, artist, and what have you for the future that was manifesting in this dream, which was a manifestation of subconscious or spiritual forces, which today I will digress and think about and meditate as I'm gonna work. So now we're gonna switch to some French. On va faire le changement pour le français. En français de la grotte du dragon arc-en-ciel. Je vous encourage tous et toutes à faire de l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique régulièrement était sera ma médecine et thérapie de choix, ayant perdu 77 livres. Et j'ai créé mon propre système d'entraînement. Je vous encourage tous et toutes à travers la belle province de faire de l'entraînement physique, à faire de pompes, à sortir pour une course, à aller pour une marche ou de la danse. La danse est mon sport préféré. Je préfère, puis j'aime les autres sports, mais la danse a été, sera et mon sport préféré. J'adore la danse. Puis hier, je suis allé faire une longue marche de plus que 5 heures. Donc, aujourd'hui, je vais faire une interprétation des rêves, d'un rêve. Je vais faire le situer comme si ça a été le rêve de quelqu'un, parce que, bien sûr que si vous me dites un rêve, ou si vous m'écrisez, ou ça serait, bon, quoi que ce soit, je pourrais faire une interprétation de plusieurs niveaux, plusieurs dimensions d'une interprétation de rêve, parce que le rêve, bien sûr, ça peut être composé de différentes pièces, disons, de composition, soit psychologique, soit spirituelle, soit sexuelle même. Ça peut être des rêves qui ont un caractère psychosexuel ou juste philosophique, ou d'une manière spirituelle aussi, en tant que guide spirituel universel qui n'a pas toutes les questions. Je veux dire, j'ai des questions, puis j'ai pas toutes les réponses. Il y a des choses que je sais pas. Je dis le mot déesse, D-E-E-S-S-E, comme une déesse. Des fois, il me dit Dieu vous bénit. Je dis déesse te guérit. Mais bon, moi, j'ai pas toutes les réponses. Ma spiritualité est des fois très simple. Amener plaisir, donner plaisir avec consentement.
Mon message principal est, sera et va être aujourd'hui, maintenant, juste maintenant, c'est donnez-vous un câlin comme jamais avant. Et mon message principal à toute la belle province, puis joignez-vous à la danse du dragon arc-en-ciel pour la renaissance, puis tapez-moi des mains puis des pieds, parce que la philosophie puis du rock'n'roll, j'en ai. Puis je suis pas parfait, j'ai pas de défauts, je l'admets que dans certaines circonstances, certaines choses, je suis médiocre, je suis comme ci, comme ça, je suis pas bon. En étant pas bon, médiocre, comme ci, comme ça dans certaines choses, je suis aussi excellent, super et très bon dans d'autres choses, comme l'analyse en géopolitique, la danse et d'autres choses, le rock'n'roll, la poésie, un grand poète, philosophe et un septième comédien, parce que j'aime ça l'humour, la comédie, j'en fais, puis j'en écris, puis mes scénarios de films en tant qu'artiste, athlète indépendant, de la belle province, québécois, canadien, nord-américain. Je suis né ici, direct sur l'île de Montréal, dans une autre vie, je me considère québécois, canadien, nord-américain. Je suis androgène pansexuel. Personnellement, je ne me considère pas en étant membre d'une diaspora. Je ne me considère pas en étant un membre d'une diaspora personnellement. Je ne me vois pas comme un membre d'une diaspora, mais je suis un Nord-Américain, Canadien, Québécois. Pour la paix mondiale aussi, je peux avoir le cœur ouvert, universel, mais bien sûr, je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain, puis artiste, philosophe, athlète, Nord-Américain, Canadien, Québécois, puis mes philosophies, mes théories sont aussi pour la paix mondiale, mais premièrement pour la renaissance, rejuvenance, pour le 21e siècle de la belle province du Canada, puis qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe et analyste en géopolitique, le collectif de civilisation nord-américain, soit le collectif ou la civilisation nord-américaine, un collectif qui est un collectif et qui est en formation maintenant, et bien sûr qui a commencé l'émergence, en 1940 avec la Deuxième Guerre mondiale, puis ça évolue constamment, puis en tant que philosophe et le docteur du peuple, que j'appelle le docteur du peuple, au début de 2023, j'ai présenté ma thèse en tant que docteur du peuple qui s'appelle Le privilège de la civilisation. Donc, moi, comme citoyen, qui est en crise financière, mais mon loyer est payé pour le mois de mai, puis j'ai de l'argent pour la nourriture, puis je suis prêt pour les affaires, puis je vais commencer à faire le travail après ça, après cette vidéo, je vais travailler en voyant des courriels à bien des compagnies, plus que 156 compagnies, des entreprises du Québec que je vais contacter pour offrir, proposer du partenariat, des invitations pour la coopération, puis la participation socioculturelle artistique. Bien sûr, dans qu'est-ce que je fais comme artiste, athlète, philosophe, un septième comédien, puis qu'est-ce que je propose, je mets sur la table en tant que des événements, puis des divertissements, puis bien sûr en tant que pouvoir offrir mes services, soit de danse, soit de comédie, soit de philosophie, soit de quoi, artistique, puis philosophique, puis bien sûr d'une manière athlétique des athlètes, puis des philosophes en tant que philosophe athlète indépendant de la belle province, puis un septième comédien. Je vous invite à tous et toutes à la danse sur le Mont-Royal. Je vous encourage encore une fois à faire l'entraînement physique régulièrement. Je veux dire ma gratitude aujourd'hui pour les fermiers des fermes, des patates, pour le fromage, pour le beurre, pour le pain, les boulangers dans les boulangeries. Les fermiers, parce que tous, il faut qu'on mange, même mon Teddy Bear, le premier ministre, du premier ministre, M. Legault, du premier ministre Justin Trudeau, puis les millionnaires, ma chérie Céline, que tu guéris, je te bénis, donne la charité, s'il vous plaît. Puis bien sûr que il faut qu'on mange, la nourriture, la sécurité alimentaire, c'est un élément super important dans notre vie individuelle puis collective en tant que civilisation pour le bâtir. Je bénis l'Hydro-Québec parce que on a le privilège de la civilisation. Moi, comme artiste indépendant qui n'est pas parfait, bien sûr, jusqu'à Céline, puis jusqu'au premier ministre, puis de tous les citoyens, on a le privilège de la civilisation. Parce que ça, c'est ma thèse présentée au début de 2023, le privilège de la civilisation. Puis bien sûr que tout le monde en a du premier ministre, ou guide spirituel, ou curé, puis dans les constructions, puis les millionnaires, puis les milliardaires qui habitent à Westmount, dans les palais puis les maisons, ceux qui habitent dans un petit appartement qui apprécient quand même, où je vis, bien sûr, c'est la construction, puis je travaille dans la construction. Puis on a tous le privilège de la civilisation. Et c'est un privilège qu'on utilise des fois qu'on comprend le train. Maintenant, je suis en train d'utiliser l'énergie, l'électricité qui ne pollue pas pantoute. C'est l'électricité qui est fournie par l'Hydro-Québec. Bien sûr, cette électricité a été fournie
oui, fournir une combinaison d'une des centrales, une des 63 centrales qui vient d'une des centrales qui ont été bâties par du cerveau puis des muscles, parce que du cerveau puis des muscles s'en en prend pour bâtir la civilisation, puis pour la maintenance de la civilisation. Je remercie, je salue, je dis go, 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 ceux qui sont en train de, bien sûr, travailler dans les constructions, les nids de poules, les aqueducs. Je veux pas loin de chez nous, il y a des travailleurs qui, je les salue, salut, go, go, go. Les aqueducs, hein. Les aqueducs, hein, métropole de Montréal, 2,5 millions. C'est comme un petit pays à Montréal, qu'on habite sur l'île de Montréal, 2,5 millions de personnes, de citoyens sur l'île de Montréal. T'sais. Toute l'eau qui s'en vient pour avoir dans le lavabo, puis dans les toilettes, tout ça, c'est des aqueducs qui ont été créés avec la rivière, puis les lacs. La civilisation, c'est un privilège, mais je suis un citoyen, citoyenne, puis ça a été dur de le bâtir, puis la maintenance, ça prend un effort constant, puis ça prend du cerveau, puis des muscles. Je salue, puis je suis un fan, un admirateur de l'Hydro-Québec. J'encourage, j'écris des chansons et des poèmes, j'encourage Hydro-Québec pour bâtir 7 autres centrales dans les 7 prochaines années pour qu'on se rende à 70. Go Hydro-Québec, go, bâtissez-moi 7 autres centrales pour se rendre à 70 et bien d'autres gratte-ciel à Montréal, puis des aqueducs, puis les nids de poules. Je les salue, ceux qui sont en train de travailler pour la civilisation. C'est un privilège, la civilisation. C'est un privilège qu'on a. Les travailleurs de l'Hydro-Québec, la belle province, ils ont bâti, puis avec du muscle, puis du cerveau. Ça en prend les deux pour le tango, pour cette danse de la civilisation. Puis, soit des centrales de l'Hydro-Québec, soit aussi des autoroutes, les fermes, dans les champs de patates. Je vous aime. Dans les champs, il y a le blé, les patates, tous les produits laitiers, les betteraves, les navets. Quoi la différence entre les navets et les betteraves? Faudrait que j'y pense bien à celle-là, parce que là... On va voir un film Elvis Gratton 2. Elvis Gratton rencontre le dragon. Une idée pour un film cinéma québécois au 21e siècle. Elvis Gratton, il y en a 3, je pense. Là, il va avoir le 4e. Elvis Gratton, il rencontre le dragon. Elvis Gratton, il rencontre le dragon. Un nouveau film d'Elvis Gratton avec la comédie. On va pouvoir le faire. Ça prend aussi de la comédie, puis de l'art, puis de l'amour. Parce que l'amour, j'en ai besoin, moi, puis de donner, puis recevoir, donner de l'amour. C'est un travail constant. La civilisation, c'est un privilège. Puis c'est ça, j'avais fait ma thèse au début de 2023, en tant que docteur du peuple, que j'appelle votre dragon arc-en-ciel, qui n'est pas parfait, loin de là. J'ai des vices, je l'admets. Dans certaines choses, je suis moyen. Comme ci, comme ça, pas bon. Mais dans d'autres choses, comme la géopolitique, je peux faire une analyse très détaillée, en prendre les interactions de civilisation, de régions géopolitiques, des pays, des États, des nations, avec des peuples, avec leurs interactions, soit militaires dans le passé, histoire, puis faire une convergence, une analyse très profonde, puis faire une analyse comme j'ai fait en octobre 2019 quand j'avais fait l'analyse, puis j'avais sonné l'alarme. J'ai dit, hey, l'être humain, l'humanité, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? On est encore dirigé, on s'en va. C'est ça que j'avais conclu en 2019, en octobre, dans mon analyse géopolitique, que malheureusement, on est en train de se diriger vers un autre conflit international, soit une troisième guerre mondiale. Fait que j'avais fait cette analyse, puis en octobre 2019, j'ai dit, hey, j'avais conclu, j'ai dit, mes frères et sœurs, là, dans le Québec, qu'est-ce qui se passe avec les relations sino-chinoises en Amérique du Nord avec la Chine, puis j'avais fait un effort de faire une analyse, puis j'avais conclu que, bien sûr, on se dirige vers un conflit international, dans d'autres mots, une troisième guerre mondiale. C'est ça que j'avais conclu, malheureusement. J'avais fait puis j'avais créé en conséquence, fait la création de mon système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement, puis qui est simple, facile à faire, ben, plus ou moins, je veux dire que ça ne requiert aucun équipement, pas besoin d'équipement pour le faire. J'avais fait plus que 350 sessions que j'ai mis en ligne, bien sûr, dans ma démarche d'entraînement physique que je fais au quotidien, qui bien sûr, j'ai encouragé, je fais appel à un partenariat public-privé pour financer, encourager les gens. Si vous voyez les enfants faire des pompes, faire de l'exercice, applaudissez-les un peu, puis
encourager les enfants à faire de l'exercice, à transpirer un peu, à courir, à faire du sport, ça leur fait du bien. Même dans les écoles secondaires, de la première année au secondaire, je pense qu'on devrait faire plus d'exercice physique, ça exige pour leur hyperactivité et tout, qu'ils fassent plus d'exercice physique, puis même la danse libre d'exercice physique, je pense que c'est une bonne idée de faire l'intégration de l'exercice physique de plus en plus dans les écoles. Peut-être même au quotidien, même. Peut-être 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, hein? Maintenant c'est 2 fois, je pense. Peut-être même à tous les jours. L'exercice physique un peu. 1 heure d'exercice physique. Pourquoi pas? Première année en secondaire, à chaque jour. But I think they dried. Oh yeah, I'm gonna put them now. Je veux juste aller vite vite, hein. Je veux juste m'excuser un peu parce que ma soeur anonyme, j'ai fait un million, je dois en bâtir, puis la meilleure femme que je connais, puis plus Copra, plus que les Kardashians, plus que... Je t'aime bien Céline, mais ma soeur anonyme, elle chante aussi bien. Je retourne dans un couple de secondes. I have a question to ask you. The jars that are here, are they all mine? I know that I bought a whole bunch. Oh, that's all yours, I believe. Yeah. Everything there's, that was yours. You keep yours, I know a whole bunch of them. I didn't take them. I'm gonna have to do another load. You do it? No way, bro. Oh, please split it. That's good news. Celine Dion canceled her tour. On avait le lavage de laundry. Je suis reconnaissant pour la machine. La machine a été construite avec des muscles puis du cerveau, puis ma soeur anonyme en financier. Fait que si je fais 1 million, je donne la moitié. Puis le travail constant dans la civilisation, je vais mettre ça là, puis je vais commencer. And we are going to rock and roll, but it is the French version. La version en français, il est 12h19. Je vais dire ma gratitude. La gratitude pour avoir l'électricité, puis avoir bien sûr de la nourriture, puis avoir ce temple, ce petit office que j'appelle l'office du Dragon arc-en-ciel. Ici, votre athlète, artiste, philosophe, un 7e comédien indépendant, que bien sûr, je suis ici. C'est vraiment en bas en dessous du terrain, en dessous du terrain. Un peu pas trop, mais quand même. Puis que j'ai de la nourriture pour aujourd'hui. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité. Merci Hydro-Québec, je vous encourage. Puis je vous dis go go, puis je vous chante des chansons rock and roll pour que vous construisez, vous bâtissez, vous faites 7 autres centrales dans les 7 prochaines années pour qu'on se rende à 70.
pour avoir plus d'électricité, plus d'indépendance. On train de vue de l'électricité à travers la belle province, puis je vous encourage et merci ceux qui sont en train de... Les nids de poules qui changent l'aqueduc un peu par l'est, sont en train de faire du travail, puis bien sûr de changer l'aqueduc, de remettre, parce qu'on a besoin, surtout les enfants, les enfants pour qu'ils boivent, pour pouvoir boire de l'eau qui est propre. Bien sûr, moi j'ai mon fel, puis bien sûr, c'est l'aqueduc, c'est une civilisation qui était mise peut-être dans les années 1800, 1900, 1920, 1950, 1970, 1980, puis qui doivent être remplacés. Les tuyaux doivent être remplacés sur les tuyaux en plastique, les tuyaux qui sont en aluminium ou des tuyaux, je pense qu'en métal, plus en acier, des tuyaux, tu vois. Méditation, combien de tuyaux à Montréal, il doit en avoir des kilomètres, puis des kilomètres, puis à travers le Québec, puis à travers le Montréal, en dessous de Montréal, l'île de Montréal, la métropole. Et en 1931, c'est 1 million. C'est déjà une métropole de l'Amérique du Nord, deuxième grosse ville du Canada, la plus peuplée, puis en Amérique du Nord, puis tous les aqueducs en Amérique du Nord, dans le collectif de civilisation nord-américaine qui doit être remplacé, qui doit être l'infrastructure, qu'on a du travail dans la belle province, puis pas juste artistique, mais de civilisation, puis en tant qu'artiste, athlète, philosophe et analyste en géopolitique, je prends conscience au quotidien de mon privilège de civilisation, puis je suis en train d'utiliser l'électricité, je vais pouvoir, grâce à l'électricité, envoyer des courriels pour faire des propositions d'affaires, faire des propositions et des invitations, inviter les entreprises du Québec, des petites à moyennes entreprises pour m'offrir puis participer d'une entente mutuelle pour des affaires artistiques, des affaires philosophiques, des affaires, bien sûr, de comédie, que j'offre mes services en tant qu'artiste, philosophe, analyste en géopolitique, puis un 7e comédien, puis soit pour leur divertissement, pour un événement, pour avoir leur événement, qui ait le dragon arc-en-ciel, qui leur raconte des contes ou quoi que ce soit, ou d'autres facteurs, sur demande, ils ont besoin pour avoir, pour s'amuser un peu, pour s'amuser, ou soit avoir de l'amusement, ou pour l'entraînement physique, ou bien sûr pour la danse que je vous invite à toutes et tous à la danse de la Renaissance pour la belle province, le Canada, le collectif des citoyens nord-américains, d'un côte à côte, pour l'Amérique du Nord, pour la Renaissance, pour le Canada, l'Amérique du Nord, puis pour la paix mondiale. Mes frères et sœurs, il faut, bien sûr, sublimer, que j'appelle la sublimation, la canalisation, de l'agression, mais la sexualité aussi, pour ne pas faire mal à aucun citoyen. Pour faire un compromis, ne pas faire mal à un citoyen pour faire l'entraînement physique. Sauf moi aussi, je l'admets, j'ai de l'agression. Je l'admets, j'ai de l'agression, mais je fais de l'entraînement physique, mes concitoyens et citoyennes, pour ne pas faire mal à personne. Puis comme bon samaritain, une loi que j'applique en 24/7, la loi du bon samaritain. Puis défense, puis toutes ces choses-là. L'hygiène, c'est important, des valeurs personnelles. Hygiène, être hygiénique. S'il vous plaît, augmenter l'hygiène en public. C'est un travail constant, la civilisation. L'hygiène en public, sans gêne, l'hygiène, s'il vous plaît. Puis moi-même, je peux faire mieux. Je joue pas au saint, être pas en défaut, puis j'ai des défauts quand même, mais je joue pas à être un saint, puis d'être sans défaut. J'en ai. Dans certaines choses, je suis médiocre. Dans certaines choses, je suis comme ça. En étant médiocre comme ci, comme ça, pas bon dans d'autres choses, j'ai d'autres compétences, d'autres forces, d'autres énergies, d'autres... Bien sûr que je peux amener sur la table, puis le monde peut amener sur la table. La danse en premier, je l'amène, puis on va faire l'interprétation des rêves aujourd'hui. Les rêves. J'ai fait un rêve hier, puis ça a été un mélange de plusieurs scènes, de scènes qui ont convergé, ont fait une convergence quand même, puis j'ai essayé de la discerner ce matin, puis maintenant je fais une méditation, puis bien sûr, en tant que guide spirituel universel, puis théoricien en psychoanalyse, le docteur du peuple, je m'analyse aussi moi-même, puis en faisant l'analyse, puis bien sûr que ça peut être du subconscient, parce qu'on a des forces irrationnelles, tu sais. Ça existe, le monde irrationnel, le monde des émotions, comme la logique, puis les mathématiques, puis la science. Il faut que ça
soit en harmonie, en balance, en équilibre, parce que bien sûr, il faut qu'on danse, puis l'harmonie, ça a été pas facile de l'atteindre pour moi-même, des années de lutte, puis de souffrance, puis de dépression, hein. J'ai été suicidaire, puis dépressif, j'ai conquis la dépression, j'ai conquis la dépression par faire l'entraînement physique, et puis par le sport, par le soleil, puis j'aime savoir les gens, hier, je suis allé sur une longue marche de 5 heures. J'aime savoir le monde qui se donne des câlins, qui se tiennent par la main. J'aime savoir le monde faire l'amour, pas juste en arc-en-ciel, gay, parce que je suis gay pansexuel, vice-versa, pansexuel, gay, membre de la communauté LGBTQ, mais toutes sortes d'amour avec consentement, bien sûr. Mon message principal sera et va être maintenant. Donnez-vous un câlin comme jamais avant, comme une période d'hockey 20 minutes. Vous faites les 3 fois avec une pause. Donc, 1 heure de câlin entre 7 heures le soir et 10 heures le soir. Comme ça serait les séries, le Canadien, ben, comme j'ai dit hier à quelqu'un, un citoyen, il avait son chapeau de Canadien, ses culottes de Canadien, puis il avait son chandail de Canadien, un triple Canadien, puis moi j'avais ma casquette, ben je dis, on s'est salué, on s'est dit, ah, bon, ouais, comme ça. Puis j'ai dit, ben, on n'a pas fait une bonne saison, mais personne ne peut nous enlever le fait qu'on a 24 coupes. Les coupes Stanley, ouais. Puis le plus de loin, parce que l'autre, je pense, c'est 11 coupes, mais les Canadiens de Montréal, on a 24. 24 coupes. Il n'y a aucune équipe qui est proche même. Je pense que 11. La deuxième autre équipe, c'est 11. C'est les Boston, je pense, en deuxième place. Le total des coupes Stanley, je parle. De la Ligue nationale de hockey, je fais référence. Combien de coupes? Donc, l'interprétation des rêves. Les rêves, des fois, c'est comme du irrationnel. Ça nous parle soit de notre psyché, notre psychique, notre des expériences. Ça peut être des mémoires aussi. Cela, ça peut être des mémoires, mais moi, je ne me souviens pas. En dehors de Montréal, puis j'étais dans une autre vie. J'étais né direct ici quand j'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche. Puis, mais j'ai pas beaucoup de mémoire de mon enfance, mon jeunesse, mon adulte. Je m'en souviens dernières années sur l'île, puis avec mes souffrances, mes luttes aussi, que j'ai fait en tant qu'artiste, philosophe, puis d'autres choses que bien sûr, je peux dire que bon, j'ai perdu continuité de contrat en étant peut-être LGBTQ, puis peut-être parce que des fois j'ai une grande gueule, puis oui, des fois j'ai été peut-être pas si bon, peut-être. C'est mieux pour d'autres. Des fois, je suis plus direct, ça dépend. Je suis un centriste, fait que des fois, je suis plus direct, puis XYZ, mais je suis pas parfait, loin de là. J'ai des vices, j'ai des défauts, puis bien sûr que je suis pas sans faute. Je suis pas sans faute. Je suis pas sans faute. Mais aussi, des fois, c'est mieux pour parler en arrière du monde, du dos, parce que des fois, c'est la jalousie, des choses comme ça. C'est mieux des fois de le dire directement, parce que même moi, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Puis comme je dis, l'agression, je l'admets. J'en ai de l'agression, mais mes citoyens et concitoyennes, je la sublime. Je fais de l'entraînement physique, je m'entraîne, je fais de l'art, je fais du rock and roll. Pour ne pas faire mal, pour ne pas faire de la violence à un de mes citoyens, concitoyennes, pour ne pas faire mal à aucun personne, j'essaie d'être un bon samaritain. Comme je dis à quelqu'un qui m'a demandé, t'es quoi? Je dis, je suis québécois, mais après minuit, je suis québécoise. Il a commencé à rire. Je suis québécois, canadien, nord-américain. Je ne me considère pas en étant membre d'une diaspora personnellement. Puis je souhaite la paix dans le monde, mais je suis québécois, canadien, nord-américain. Puis avec mes propres expériences, mon éducation, puis constante, qui est à tous les jours, au quotidien, puis tout ce que je mets sur la table, qu'est-ce que j'offre pour service, puis des ententes, puis bien sûr ma sainte trinité, la trinité de théorie que je pense vraiment, que j'y crois. L'implémentation par la quatrième dimension en étant l'amour, ma trinité de théorie, soit la théorie de l'intégration citoyenne, soit la TIC, théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la réfusion de la dette, TRD, théorie de la réfusion de la dette et la théorie de la fusion démocratique pour créer des institutions de partenariat public-privé, parce que fondamentalement, mon appel puis mon travail qui se manifeste en tant que le royaume
Mon rêve, le royaume de la déesse qui danse et du dragon, vice-versa, le royaume du dragon. Dragon arc-en-ciel et de la déesse qui danse est fondamentalement un appel à tous et toutes à travers l'Amérique du Nord pour un partenariat public et privé. Puis l'interprétation des rêves. Les rêves, des fois, ça nous dit de l'irrationnel, des forces, des fois des désirs ou des peurs. Ça peut être tout ça ensemble. Dans un rêve, ça peut être plus les peurs, les désirs qu'on a. J'avais fait un rêve, c'était comme une fête. J'avais fait une marche comme si je marchais, puis pas beaucoup de communication verbale, pas beaucoup de dialogue, mais avec quand même des petits échanges, quand même avec plaisir, avec sourire. C'était comme à la parade gay, peut-être. Un peu, ça ressemblait un peu à la parade gay, mais c'était comme si je marchais peut-être comme si je faisais sur une scène, comme si je faisais mes arts. Fait que ça peut être des désirs que j'avais, que j'ai désir en tant que la performance, en tant qu'artiste, athlète, de faire des performances puis d'amener de la joie aux gens. Mais il y en a qui souriaient, il y en a qui étaient comme c'est quoi ça? Peut-être qu'ils ne savaient pas c'était quoi mon art que j'exprimais en tant que de la marche. Puis les autres, les gens marchaient d'une direction, moi je marchais de l'autre. C'était comme le jour, mais aussi il y avait de la nuit, puis il y avait une scène dans mon rêve qui était un petit peu mystique, spirituelle, qui se faisait. J'ai rentré dans une maison qui... Il y avait peut-être des gens, mais c'était comme la lumière de la lune puis des étoiles. C'était pas bien éclairé. Il n'y avait pas beaucoup d'éclairage dans cette maison. Puis quand je suis rentré, c'était comme la lumière de la lune puis des étoiles. Mais on dirait que quand je suis rentré, on dirait que la lumière augmentait en même temps que je marchais, puis jusqu'à ma sortie dehors. Puis j'avais traversé plusieurs chambres. Il y avait des objets, j'avais traversé plusieurs chambres, une petite chambre, une grosse chambre, puis comme une moyenne de 3 grandeurs différentes. Puis avec la salle de bain aussi, puis la cuisine. La cuisine n'était pas si grande, par exemple. Puis il y avait comme des sorties, mais c'était une maison. Je ne sais pas s'il y avait un étage ou 2 étages, mais quand même, qu'est-ce que j'avais vu, c'est comme que j'avais ressenti, c'est quand je suis sorti, je suis rentré comme en avant, puis je suis comme sorti par en arrière parce qu'il y avait une allée, comme une allée, genre, que l'allée était à moitié encore éclairée par la lune puis les étoiles. Fait que ça, c'est peut-être mon désir de peut-être avoir une maison, puis avoir quelque chose de plus grand pour pouvoir avoir les portes ouvertes pour offrir mes services, soit de lavage de pieds ou de chatouille. Des bisous, parce que des bisous, j'en ai crédité par la déesse, c'est des trillions, milliards, trillions. Puis premièrement, je fonde le royaume de la déesse qui danse et du dragon avec des bisous. Des chatouilles avec ça, puis qu'est-ce que je mets de la philosophie, puis du rock'n'roll, merci les fermiers de la belle province, pour le beurre, pour le pain, pour les patates, puis pour les produits alimentaires, du fromage, au lait, ou tous les fermiers, je vous aime, les camionneurs en construction, toutes les infirmières, les travailleurs en sécurité publique, les ambulanciers, les camionneurs, les pompiers, puis ceux qui sont en train de travailler pour les nids de poules aujourd'hui, qui vont vous salue de ma grotte de dragon arc-en-ciel, je vous offre. Vous pouvez dire non, mes offres de câlins, puis de bisous, puis de chatouilles, mais vous pouvez dire, mais chante quelque chose du bon rock'n'roll, puis du rock'n'roll des rêves. L'interprétation des rêves, c'est des fois, il faut analyser, puis ça peut être psychologique, ça peut être des mémoires. Celle-là, c'est pas des mémoires. Qu'est-ce que je pense? Peut-être une séquence, parce qu'il y avait comme des scénarios, il y avait plusieurs scènes, comme 3 scènes différentes dans le rêve. Une scène, c'était un petit peu plus mystique, c'était la rencontre avec une personne plus très grande et très forte physiquement, comme un Louis Cyr. Mais Louis Cyr, on ne sait pas, mais celui-là, c'était plus que 6 pieds 6. Peut-être 6 pieds 6, 6 pieds 7, 6 pieds 8. Peut-être parce que je fais appel à combattre Tyson Fury pour mon seul et unique combat de la boxe professionnelle, peut-être pour la Saint-Jean. Saint-Jean s'en vient bientôt, fait que pour l'organiser, on va avoir la montagne au Centre Bell. Vainqueur de la Saint-Jean, on l'amène. Dragon contre Fury. Peut-être pas. Ça serait un bon pour mon seul et unique match combat de boxe professionnel. Dragon contre Fury. Un combat de boxe, puis that's it, that's all. Puis ce rêve, une scène du rêve, c'était avec cette personne qui était super grande, puis bien costaud, puis forte, de force physique. Puis comme
les expressions, il m'avait parlé un peu des paragraphes, comme des phrases, mais avec comme une répétition. Il avait dit 3 fois la même chose. À peu près 3 fois que je peux dire que à peu près 3 fois il avait dit la même chose, fait qu'il avait dit quelque chose comme c'était comme l'anglais, mais aussi une langue que je n'ai pas été capable de discerner. La langue, c'était quoi? Peut-être c'était pas l'espagnol, parce que l'espagnol j'en ai appris, puis j'avais appris un peu d'autres langues, mais c'était comme une langue, peut-être une langue que j'ai pas parlé dans une autre vie, parce que moi, en tant que guide spirituel universel, j'y crois les réincarnations. Fait que peut-être ce rêve, c'était spirituel mystique, puis ça m'envoie quelque chose d'une autre vie antérieure. Comme quand je suis né sur l'île de Montréal, j'étais né dans une autre vie québécoise pure laine, puis j'avais aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche. Ça, j'ai une mémoire d'une autre vie antérieure quand j'étais né proche de l'île de Montréal. Puis j'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche, puis en d'autres mémoires en tant qu'avoir été né en tant que Québécois pure laine dans notre vie maintenant. Je suis bien adopté bien comme vous, mais il est 12h38 l'après-midi, puis je remercie que mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, puis bien sûr que ce rêve qui est un peu mystique, que je médite, qui des fois c'est des choses du subconscient, ou des désirs qu'on a, ou ça peut être des peurs. Des fois, tu peux faire un rêve à un araignée, puis tu as peur des araignées, puis ça peut être des peurs, ou des désirs, ou des peurs, ça peut être sexuel aussi. Peut-être qu'ils sont gays pansexuels, qu'il y en a des gays, des lesbiennes, ou des font partie de la communauté LGBTQ qui sont pas sortis, qui sont en privé, mais ils savent qu'ils sont bisexuels. Il y en a qui sont bisexuels, il y en a bien aussi dans Canadien de Montréal, je suis sûr qu'il y en a un ou deux, minimum un, au moins un ou deux. Comment? Mais bien sûr, ça peut être des rêves comme ça, puis ça peut être des mémoires, puis ça peut être soit psychologique, soit spirituel, mystique, ça peut être des messages pour aujourd'hui, puis pour demain, pour le futur, quoi que ce soit relatif au sport, ou au désir, ça peut être... Moi, j'interprète que quand je marchais, c'était comme... Je faisais une performance artistique, puis j'avais fait, dans cette performance artistique, c'était bien sûr euh, comme un désir de présenter mon art, puis d'être acclamé comme un artiste, de faire des affaires en tant qu'artiste, en tant que performance, soit du rock and roll ou de la danse, parce que c'était comme je marchais, puis il y avait comme c'était comme un chemin, mais c'était comme une allée, mais c'était qui me souriait, mais je m'en souviens pas avoir des applaudissements, c'était comme des sourires puis des interactions, mais c'est ça que j'interprète. C'était peut-être mon désir de vouloir présenter mon art en tant qu'artiste, puis faire des performances artistiques. C'est comme ça que je l'interprète. Mais ça peut être une autre interprétation aussi qui peut-être est plus valide ou moins valide, mais c'est comme ça que bien sûr, je l'interprète aujourd'hui en tant qu'artiste à tête indépendant de la belle province. Je vous souhaite amour et santé, je vous encourage tous et toutes à faire l'entraînement physique régulièrement. Il faut que je travaille, il faut que je fasse mon lunch, il est 12h38. Merci les fermiers, j'ai du pain, les boulangers aussi. Pour le pain, les boulangers, j'ai du pain. Je vais faire quelque chose de simple. Du beurre avec une pomme, je vais la couper la pomme, puis je vais mettre du beurre, puis je vais mettre ça dans le micro-ondes. Je vais chauffer, puis je vais manger 3 ingrédients pour lunch sur un budget. Du pain, du beurre, que je vais couper en petites pièces. Je vais mélanger ça dans un bol avec un pomme. Je vais la couper en petits morceaux. Je vais mettre ça dans le micro-ondes, je vais chauffer, puis je vais manger, puis je vais boire une autre coupe de café, puis travail, puis je vais voir comment je me sens cet après-midi. Peut-être l'entraînement physique, mais hier je l'ai fait. Sinon aujourd'hui, je vais le faire demain. Mais je vais peut-être aller pour faire un entraînement physique quand même aujourd'hui. C'est dans des équipements, dans le soleil. Et j'ai du travail à toutes ces compagnies qui. Il y a bien des compagnies. À chaque ligne, c'est une compagnie différente que j'envoie des courriels pour inviter à mon soutenir, à la participation, à la collaboration. Dans d'autres mots, j'offre mes services artistiques, philosophiques et de comédie puis de divertissement, de services que je peux pour leur événement, s'ils veulent soutenir le dragon arc-en-ciel. Donc, d'autres mots, je cogne à la porte de la manière moderne du 21e siècle en leur écrivant des courriels par Internet. Je vous aime. Merci encore, les fermiers de la belle province, l'Hydro-Québec. Bâtissez-moi cette autre centrale dans les 7 prochaines années. Amour et santé, love and health.
Never delete, never delete, never delete.